अरेंज करके जाना. Good morning. Yeah. First topic for the day. I hope this is in your main page. Page number 1 lo undi. Page number 1. Now, this is one landmark free trade agreement signed by India with New Zealand. So, there is significance out of this. First, we will be breaking down the terms here. First of all, India had signed a free trade agreement with New Zealand yesterday. Before going into this New Zealand free trade agreement, first we need to understand what is meant by free trade agreement. What is meant by free trade agreement? So, what is meant by free trade agreement? Alan rule undi? Zero tariffs pattern rule on that. They can reduce the tariffs also. Namesake free trade agreement. Mysore bond alla Mysore unnado. Free trade agreement doesn't mean complete everything is not free. But the thing is that we will try to make sure tariff lines will be reduced. That means our goods which will be going to other countries will be having a less import duty. Similarly, those goods which are coming to our country will be having a less import duty. Deen valla em avutadi? It will be increasing our exports and their exports because both the countries are getting new markets. Manaki New Zealand vastundi, New Zealand ki India vastundi. Both are getting new markets. Now, obviously, there will be some issues. Free trade agreement ante adi maatrame kaadu. Along with this free trade agreement happens, say, service sector open cheyochu. Mana manushuలకి అక్కడ జాబులు ఇచ్చేలా చేయొచ్చు. వీసా లిబరలైజేషన్ చేయొచ్చు. In this manner, many type of things are possible in a free trade agreement. Now, so as per your understanding, what is meant by free trade agreement? Free trade agreement will be increasing the economy of both the countries by providing greater opportunities. Ante kada. So, India is on a spree of making free trade agreements with many countries. Only enduku ante earlier most of our trade is restricted to China, USA and Russia. Now, since there is weaponization of trade, weaponization of supply chain, only వీళ్ళ మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. It won't be beneficial for us. We want new markets. We want our export sector to grow faster. If you know, export sector, మనం ఇంత బోస్ట్ చేసుకొని we had 1/6 of the population, right? 1/6 of the population ఉంది, large country, but India's share in the world merchandise export ఎంత అనుకుంటున్నారు? Just 1.9%. Exports అన్నీ జరిగితే అందులో ఇండియన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఓన్లీ 1.9%. ఇది గూడ్స్కి. సర్వీసెస్ అయితే ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 2.5%. ఈవెన్ దేర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ లెస్. నౌ టు ఇంక్రీజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ దిస్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్. పాస్ట్లో కూడా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి విత్ సౌత్ కొరియా అండ్ విత్ మర్కసూర్ మెనీ కంట్రీస్. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దాట్ అప్పుడు మనం డీలింగ్స్ సరిగ్గా చేయలేదు. We had a free trade agreement with ASEAN, but చాలా వరకు మనం నెగిటివ్గా ఉండేవాళ్ళం. సో వాట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ డిసైడెడ్ దట్ వీ విల్ రీనెగోషియేట్ ఆల్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ వీ విల్ మేక్ న్యూ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్. సో ఆ న్యూ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్లో భాగంగా వీఆర్ సైనింగ్ న్యూ అగ్రిమెంట్స్. లాస్ట్ వీక్ వీ హ్యాడ్ సైన్డ్ ఇండియా ఒమన్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్. Earlier we had India UAE CEPA. We had signed TEPA with India European Free Trade Association EFTA. So in this manner we are signing number of agreements. As part of that, all these things will be helping India in achieving Viksit Bharat 2047 kala మన ఎక్స్పోర్ట్ గ్రోత్కి మన ఎకానమిక్ గ్రోత్కి యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పి వీఆర్ పుషింగ్ దిస్ ఫార్వర్డ్. నౌ ఎస్టర్డే వీ హ్యాడ్ సైన్డ్ ఇండియా న్యూజిలాండ్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్. ఓకే, నౌ సో ఫస్ట్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ అంటే వాళ్ళకి ఏమొస్తుంది మనకేమొస్తుంది తెలియాలి కదా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది బెనిఫిట్స్ విచ్ ఇండియా విల్ బీ గెట్టింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈజ్ దట్ మనము ఏవైతే వాళ్ళకి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నామో 100% ఆఫ్ అవర్ గుడ్స్
will be having zero tariffs. And from New Zealand, what all the goods they are sending, they will be 95% of the goods ki free trade, zero tariffs ane untai. Now ఆబ్వియస్లీ న్యూజిలాండ్ ఇప్పుడు వరకు ఏ కంట్రీతో కూడాను ఎంత లిబరల్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ చేసుకోలేదు. దే హ్యాడ్ అండర్స్టూడ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎందుకంటే మనం కొన్ని గూడ్స్ వాళ్ళకి ఫ్రీ జీరో ట్యాక్స్ చేయమని చెప్పినా సరే వాళ్ళు ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేశారంటే ఉన్న గూడ్స్కి ఇండియా 140 crore పీపుల్ ఉన్నారు కదా, సో ఇట్ విల్ బి బెనిఫిషియల్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో. నౌ వీ డిడింట్ అలో దెమ్ ఇన్ సమ్ స్పెసిఫిక్ గూడ్స్. అంటే వాళ్ళకి మన మార్కెట్ యాక్సెస్ కొన్ని గూడ్స్కి మనం ఇవ్వలేదు. వాట్ ఆర్ దోస్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. New Zealand is famous for dairy, next dairy, fruits, horticulture ki famous. Now ఇది ఎంత ఫేమస్ అంటే their agricultural productivity and dairy productivity is not even near to India. They are far ahead, 4 times 5 times. అక్కడ మిల్క్ కాస్ట్ చాలా తక్కువ. నౌ ఇఫ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ డ్యూటీ ఫ్రీ యాక్సెస్ ఆఫ్ దోస్ గూడ్స్ టు ఇండియా, ఇండియన్ అగ్రికల్చరల్ సెక్టర్ విల్ కంప్లీట్లీ బీ కొలాప్స్డ్. సో మన రిజర్వేషన్స్ మనం చెప్పే వాళ్ళకి, సో దే హ్యాడ్ యాక్సెప్టెడ్ దట్ ఇవేవి వాళ్ళకి ఇంకా టారిఫ్స్ లేవు, దీని మీద ఇంకా అడిషనల్ డ్యూటీ వేయడానికి కూడా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారు. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. దే వోంట్ బీ గెట్టింగ్ మార్కెట్ యాక్సెస్. 5% గూడ్స్కి ఏదైతే మార్కెట్ యాక్సెస్ ఇవ్వలేదో అవి అన్ని డైరీ అండ్ ఫార్మ్ సెక్టర్ గూడ్స్. ఓకే, నౌ అలాంగ్ విత్ దట్ we told that they are very much famous for agriculture, horticulture and all. Say for example, మనం కివీ ఫ్రూట్ తింటాం కదా, ఆ పేరులోనే కివీ అని ఉంది కదా, కివీ మీన్స్ న్యూజిలాండ్, రైట్? కివీస్. నౌ కివీ, యాపిల్స్, దే ఆర్ వెరీ మచ్ ఫేమస్. సో వాళ్ళు అవి ఎలా పెంచారు అని చెప్పి దే హ్యాడ్ యాక్సెప్టెడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఏ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ ఇండియా. అంటే అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీని ఎలా పెంచాలి అని చెప్పి ఇండియన్ ఫార్మర్స్కి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. దే విల్ బి ట్రాన్స్ఫరింగ్ దట్ టెక్నాలజీ టు ద ఇండియా. అర్థమైందా? సో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అనేది ఇండియాలోనే ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారు. అండ్ ఫర్దర్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ 5,000 పర్సన్స్కి పర్ ఇయర్ వీసాస్ అలౌ చేస్తాము అని చెప్పి, అండ్ 3 years స్టే ఆల్సో. సో బేసికల్లీ దీన్ని మోడ్ 4 అని అంటారు. మోడ్ 4 అంటే మనుషులు అక్కడికి వెళ్ళడానికి యాక్సెప్ట్ చేసినట్టు, రైట్? అండ్ దే హ్యాడ్ ఆల్సో యాక్సెప్టెడ్ ఫర్ సర్వీస్ సెక్టార్ పార్టిసిపేషన్. ఇండియా ఈజ్ వెరీ మచ్ ఫేమస్ ఫర్ సర్వీస్ సెక్టార్. నౌ ఆ సర్వీస్ సెక్టార్ని కూడా వాళ్ళు ఓపెన్ చేయడానికి మన కోసం యాక్సెప్ట్ చేశారు. దీస్ ఆర్ ది మేజర్ థింగ్స్ అండర్ దిస్ అగ్రిమెంట్. అండ్ న్యూజిలాండ్ ఇంకా ఏం ప్రామిస్ చేసిందనంటే, సి కరెంట్లీ ఇండియా న్యూజిలాండ్ ట్రేడ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ స్మాల్. వెర్ ఈజ్ న్యూజిలాండ్? ఇన్ విచ్ ఓషన్? పెసిఫిక్ ఎంత పెద్ద ఉంది? సదరన్? ఏ సదరన్? ఈస్ట్ రైట్? పసిఫిక్ ఓషన్కి ఈస్ట్లో ఉందా, సౌత్లో ఉందా, వెస్ట్లో ఉందా? వెస్ట్. సో సౌత్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ పసిఫిక్ ఓషన్లో ఉంది. ఇట్ ఈస్ అన్ ఐలాండ్ నేషన్. ఎక్కడ ఉంటుంది? నియర్ బై ఆస్ట్రేలియా కదా. నౌ సో దేర్ ట్రేడ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ $5 billion. ఇన్ఫ్యాక్ట్ $2 billion వాళ్ళతో మనకున్న ట్రేడ్. విత్ చైనా వీ హ్యాడ్ అరౌండ్ $140 billion ట్రేడ్. సో ట్రేడ్ తక్కువ. వాట్ దే ప్రామిస్డ్ దట్ నెక్స్ట్ 5 yearsలోని వీ విల్ ఇంక్రీజ్ ఇట్ టు $5 billion. అండ్ దే హ్యాడ్ ఆల్సో ప్రామిస్డ్ దట్ నెక్స్ట్ 15 yearsలోని ఇండియాకి $20 billion ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకొస్తాము అని చెప్పి. న్యూజిలాండ్ ఈజ్ ఎ డెవలప్డ్ కంట్రీ. రిమెంబర్, న్యూజిలాండ్ ఈజ్ నాట్ డెవలపింగ్ కంట్రీ, ఇట్ ఈస్ ఎ డెవలప్డ్ కంట్రీ. సో making a free trade agreement with the developed country is not so easier because they will be having lot of issues మనతో మాట్లాడడానికి. అండ్ ఫర్దర్ దిస్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ ఈజ్ అన్ అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ బ్యూరోక్రాట్స్ ఆల్సో, బికాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూరోపియన్ యూనియన్తోని different countries-తోని ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ వీ కుడెంట్ అచీవ్ ఈవెన్ ఇన్ 20-25 years. దిస్ హ్యాస్ బీన్ కంక్లూడెడ్ ఇన్ జస్ట్ 9 months. March 16th స్టార్ట్ చేసి December 22కి క్లోజ్ చేస్తారు. This shows our bureaucratic efficiency also currently, right? Yeah. So these are the main things we need to remember. As I mentioned, they are famous for dairy and all. Rice, wheat, dairy, soya, wheat, deniki kuda we are not giving any type of exemptions. Okay? Clear with respect to this? Yeah. Next.
Page number 1. One more leader of uprising shot amid unrest in Bangladesh. See, you might be knowing what is happening in Bangladesh. We had discussed this yesterday also, but it is of very much less relevance for our exam. But rendu places loni we can quote it as an example. First, if a question comes on IR, India-Bangladesh relations ki, this will be acting as a negative point, friction point, because minority sentiments anevi hurt avutunayi. Now, there is a chance that spillover of this, Hindus can become anger on Muslims in India, right? So, there is chance of this stability, social stability anedi undali, that is problematic over there. And you can also quote it as an example in this communalism and secularism of Indian society. Lack of secularism or faulty approach to the secularism give example. Okay, next. We had discussed in detail about Viksit Bharat bill, MG Narega replacement bill yesterday. Page number 7. Page number 7. Right last article, right side last article. Forests can't be used for non-forestry purposes, Supreme Court. See? Forests can't be used for non-forest purposes, Supreme Court. See, I am following the order of Delhi newspaper. Andiki Delhi newspaper lo idi munduna vachindi anyway. Now, వీళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, ఇన్ ఏ జడ్జ్మెంట్ సుప్రీం కోర్ట్ yesterday told that it is not correct to convert the forest land to non-forest land. Now, sorry, I mean to say forest land agriculture purpose ki or industrial purpose se you cannot convert ani. That is a judgment. Now, అది కాదు మనకు కావాల్సింది. Now, then if we once upon a time మొత్తం ఇవన్నీ ఫారెస్ట్లే కదా మరి. Now, if we have to balance both economy and environment, for sure we have to divert some forests. ఇండియాలోనే ఆ ఫారెస్ట్ డైవర్షన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది, వీ నీడ్ టు నో దట్. దిస్ ఈజ్ ప్రాబబుల్ క్వశ్చన్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్. అంటే if there is a forest, but for sure we have no other options, border infrastructure construct cheyali or dams construct cheyali, we have to remove them. How we can do that? How we can allow the deforestation? Ante we had an act called Forest Conservation Act 1980. In this section 2 of Forest Conservation Act 1980 clearly mentions that if a forest land should be diverted to non-forest purposes like agriculture, it requires approval from the central government. Approval from the central government. This is mandatory. ఒకవేళ వాళ్ళు అప్రూవల్ వస్తే దిస్ ఈజ్ ఫైన్. నౌ అప్రూవల్ చేసేటప్పుడు దేర్ విల్ బి సమ్ యాక్టివిటీస్ దే హ్యావ్ టు డూ. అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఈజ్ సమ్ ఫారెస్ట్, సే బంధవ్గర్ నేషనల్ పార్క్ ఆర్ ఏదో ఒక ఫారెస్ట్ ఉంది. దట్ ఫారెస్ట్ ఈజ్ బీయింగ్ గివెన్ ఫర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ వన్ ఇండస్ట్రీ టు ఎ ప్రైవేట్ ప్లేయర్. నౌ ఆ ప్రైవేట్ ప్లేయర్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ కావాలి, అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ దిస్ ప్రైవేట్ ప్లేయర్ మస్ట్ డొనేట్ సమ్ ఫండ్ ఇన్ క్యాంపా, కంపన్సేటరీ ఎఫారెస్టేషన్ ఫండ్లోని వీళ్ళు మనీ డొనేట్ చేయాలి. ఎంతైతే చెట్లు పోతున్నాయో దే విల్ బి క్యాలిక్యులేటింగ్ ఇన్ ఎకనామిక్ టర్మ్స్ కంప్లీట్ ఆ వాల్యూ ఎంత అని. దాన్ని నెట్ అసెట్ వాల్యూ అని అంటారు, నెట్ ఫారెస్ట్ వాల్యూ ఎనీవే. ఆ అమౌంట్ మొత్తాన్ని దే హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ టు బి డొనేటెడ్ ఇన్ దిస్ క్యాంపా ఫండ్. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఎన్ని ట్రీస్ అయితే కట్ చేస్తున్నారో ఇన్ అదర్ ప్లేస్ దే హ్యావ్ టు ప్లాంట్ దోస్ ట్రీస్. All these things will be mentioned in Forest Conservation Act 1980. దీన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ దిస్ క్యాంపా యాక్ట్ హ్యాస్ ఆల్సో బీన్ క్యాంపా యాక్ట్ కూడా వచ్చింది. అర్థమైంది కదా నేను చెప్పింది. సో ఫారెస్ట్ డైవర్ట్ చేయాలి అంటే వీ రిక్వైర్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, రైట్? దట్ ఈస్ ద థింగ్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్.
అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఫర్ ఎగ్జామ్ ఇంకొకటి ఏంటి ఇంపార్టెంట్ అంటే డస్ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్కి ఇది గవర్నమెంట్ భూమి ఇది ప్రైవేట్ భూమి అని తెలియదు కదా. బట్ యాజ్ పర్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఏంటి అంటే ఒక్కొక్క యాక్ట్లో ఒక్కొక్కలా డెఫినేషన్ ఉంటుంది. ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్. సే ఇండియన్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ 1927లో ఒకలా ఉంటుంది, FRA 2006లో ఒకలా ఉంటుంది. ఈ కన్ఫ్యూజన్ అంతా తీసేయడానికి వాట్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ డన్, సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాడ్ డన్ ఇన్ ఏ ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్ కాల్డ్ గోదావర్మన్ జడ్జ్మెంట్. మొత్తం ఇప్పటికీ కూడా ఇదే మెయిన్ జడ్జ్మెంట్. ఈ గోదావర్మన్ జడ్జ్మెంట్లోని సుప్రీంకోర్టు ఏం క్లియర్గా చెప్తుంది. దిస్ ఇస్ రీసెంట్గా ఏదో స్టేట్ PSCలో కూడా అడిగారు ఇది గోదావర్మన్ జడ్జ్మెంట్. ఇన్ దిస్ గోదావర్మన్ జడ్జ్మెంట్ సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే if a forest is there, be it in a commercial land, private land or government land, reserved forest aina, protected forest aina, private forest aina sambandham ledu, if it is a forest we have to protect it. సో డెఫినేషన్లోని మొత్తం అన్ని టైప్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ని కూడా తీసుకుని వచ్చింది. రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ దే హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ ది ఫారెస్ట్. దిస్ ఈజ్ యాజ్ పర్ ది 1996 గోదావర్మన్ జడ్జ్మెంట్. ఓకే, నౌ ఈ కన్ఫ్యూజన్ అంతా ఉంది అని చెప్పి, దిస్ ఇస్ సుప్రీం కోర్ట్ కదా, కన్ఫ్యూజన్ అంతా ఉంది అని చెప్పి వాట్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ డన్, ఇట్ హ్యాడ్ రీసెంట్లీ amended Forest Conservation Act 1980 using Forest Conservation Amendment Act 2023. వీళ్ళు ఎగ్జాక్ట్గా డిఫైన్ చేయడానికి ట్రై చేశారు. నా ఆబ్వియస్గా గవర్నమెంట్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ ట్రై టు డైవర్ట్ కదా వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఫర్ అరావలీస్. నేను మన అరావలీస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం. సో వీళ్ళు ఏదైతే తీసుకొచ్చారో సుప్రీంకోర్టు ప్రస్తుతానికి దాన్ని మేము అది యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు, వాట్ ది ఎర్లియర్ 1996 గోదావర్మన్ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చామో వీ విల్ బి ఫాలోయింగ్ దట్ ఓన్లీ అని చెప్పి అనౌన్స్ చేసింది. అంటిల్ నౌ ప్రస్తుతానికి అది. బట్ దిస్ ఈస్ అండర్ సుప్రీంకోర్టు కరెంట్లీ. మనకి ఎగ్జామ్కి తెలియాల్సింది ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ 1980, ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2023, నెక్స్ట్ ఈ గోదావర్మన్ జడ్జ్మెంట్. And if we have to divert forest land to non-forest purposes, we require approval from central government, right? Editorials in the last. Page number 10, left bottom. Niti Aayog proposes $10 billion research fund scholarships to globalize higher education. See, now మనం ఇప్పుడు దాకా మీరు జనరల్గా ఏం మీరు ఉంటారనంటే వీఆర్ డిస్కసింగ్ విత్ అదర్ కంట్రీస్ టు అలో ఇండియన్స్. ఇప్పుడు న్యూజిలాండ్ అగ్రిమెంట్లో మనం ఏం చేసాం, 5,000 ప్రొఫెషనల్స్ని కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి చెప్తున్నాం కదా. అండ్ వీఆర్ ప్రమోటింగ్ ఇండియన్స్ టు గో టు ఫారెన్ కంట్రీస్. అండ్ మన వాళ్ళు చాలా పిక్చర్ కూడా అయిపోతారు, GRE అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. నౌ ద థింగ్ ఈస్ దట్ ఎనీవే ట్రంప్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం తగ్గినా సరే వీఆర్ నౌ ప్లానింగ్ టు ఇంటర్నేషనలైజ్ ఇండియన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. ముందు కొన్ని ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నా సరే వీ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ ఇన్ ఏ ఆర్గనైజ్డ్ మేనర్. అంటే వీఆర్ అలోయింగ్ ఫారెన్ యూనివర్సిటీస్ టు కీప్ దేర్ క్యాంపసెస్ ఇన్ ఇండియా, వీఆర్ అలోయింగ్ ఫారెన్ స్టూడెంట్స్ టు కమ్ అండ్ స్టడీ ఇన్ ఇండియా. ఒకప్పుడు ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ తక్షశిలా యూనివర్సిటీ ఆర్ మన ఏంటది బీహార్లోది మర్చిపోయాను, నలంద యూనివర్సిటీ, తక్షశిలా యూనివర్సిటీ, ఆల్ దీస్ ఆర్ సెంటర్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అక్రాస్ ది వరల్డ్. మొత్తం వాళ్ళందరూ వచ్చి ఇండియాలో చదువుకునేవారు. బట్ నౌ ఐరనీ ఈజ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్. దీన్ని చేంజ్ చేయడానికి రియల్లీ టు రియలైజ్ ది గోల్ ఆఫ్ విశ్వగురు అండ్ ఆల్, వీఆర్ ది లీడర్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి వీ వాంట్ టు ఇంటర్నేషనలైజ్ అవర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. నౌ దీంట్లో భాగంగా ఏం చేసిందంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా జస్ట్ 15 days బ్యాక్ హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ వన్ బిల్. పార్లమెంట్లో రీసెంట్గా వింటర్ సెషన్లోనే పెట్టారు, విత్ ద నేమ్ వికసిత్ భారత్ శిక్షా అధిష్టాన్ బిల్ 2025. ఓకే, వికసిత్ భారత్ శిక్షా అధిష్టాన్ బిల్ 2025. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ రెగ్యులేటరీ బాడీ ఫర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ది కంట్రీ. ఇది మనం క్లాస్లో కూడా ముందు డిస్కస్ చేసాం. వికసిత్ భారత్ బేసికలీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ మొత్తాన్ని, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే పోస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత గ్రాడ్యుయేషన్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇవన్నీ కూడాను ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. +2 తర్వాత 12th class తర్వాత. నౌ వన్ ఆఫ్ ది ప్రొవిజన్ విచ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ కెప్ట్ ఇన్ దిస్ బిల్ ఏంటి అంటే దే హ్యాడ్ క్రియేటెడ్
మానక్ పరిషత్ అనేది ఒకటి ఈ బిల్లోనే పెట్టారు. మానక్ పరిషత్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే, of course this is reality, we have to understand that current dispensation will be giving names only in Hindi. అది మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిందే, మనకి ఇంకో ఆప్షన్ లేదు. నౌ సో మానక్ పరిషత్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, దే వాంట్ టు బ్రింగ్ standards in the higher education so that foreign players will be coming and reading in our country. Now deentlo bhagangane what Niti Aayog had done yesterday, it had released a report yesterday with the name Internationalization of Higher Education in India, Prospects, Potential and Policy Recommendations. అంటే ఇంటర్నేషనలైజేషన్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ జరగాలి అని అంటే వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ గవర్నమెంట్ మస్ట్ డూ అని చెప్పి నీతి ఆయోగ్ నిన్న ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. ఇన్ దట్ రిపోర్ట్ ఇట్ క్లియర్లీ మెన్షన్ దట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఫారెన్ స్టూడెంట్ కమింగ్ టు ఇండియా 28 స్టూడెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్. అంటే అంతలాగా మనం బయటకు వెళ్తున్నాం కానీ బయట నుండి ఎక్కువ రావట్లేదు. వీ వాంట్ టు చేంజ్ దిస్ సినారియో. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఈ రిపోర్ట్ ఇచ్చి వాళ్ళు ఏం సజెస్ట్ చేశారనంటే, క్రియేట్ భారత్ విద్యా కోష్ విత్ $10 billion కార్పస్. ఈ మనీని బయట నుండి తీసుకొని రావడానికి మీరు హెల్ప్ చేయండి. సిమిలర్లీ గివ్ స్కాలర్షిప్స్ విత్ ద నేమ్ విశ్వబంధు స్కాలర్షిప్. నీతి ఆయోగ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎ థింక్ ట్యాంక్ అండ్ రికమెండేటరీ బాడీ. వాళ్ళు జస్ట్ సజెషన్స్ కింద మాత్రమే ఇచ్చారు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది సజెషన్స్ గివెన్ బై దెమ్. నౌ ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే వై దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఆబ్వియస్లీ దీస్ ఆర్ రికమెండేషన్స్ బై నీతి ఆయోగ్. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ ఇన్ GS2, once they had asked a question about internationalization of higher education వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి, దెన్ దే హ్యాడ్ ఆల్సో ఆస్క్డ్ అబౌట్ ట్విన్నింగ్, అంటే అక్కడ కంట్రీస్ అక్కడ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అక్కడ కలవడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పి, నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్, బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అటు ఇటు వెళ్ళడం, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కొలాబరేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా జరగడానికి స్కోప్ ఉంటుంది కదా. ఇన్ దట్ అండ్ ఇన్ సోషల్ జస్టిస్లోని ఎడ్యుకేషన్ నుండి వచ్చే క్వశ్చన్స్ రిలేటివ్గా కష్టంగా ఉంటాయి. దే ఆర్ నాట్ యాజ్ ఈజీ యాజ్ పాలిటీ. ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా ఇవే డొమైన్స్ అని లేవు. జనరల్లీ దే విల్ బి ఆస్కింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఆల్ అండ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఏమైనా న్యూస్లో ఉంటాయి. సిన్స్ దిస్ ఈస్ ఎ న్యూస్, దెర్ ఈస్ ఎ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ 2026 ఆర్ 2027 మెయిన్స్. అక్కడ మీరు ఎగ్జాంపుల్ కింద కోట్ చేయడానికి అండ్ ఆల్సో యాజ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ యూ కెన్ కోట్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్. అండర్స్టూడ్? పేజ్ నెంబర్ పేజ్ నెంబర్ 11. BJP got 6,088 crore in donations in 2024-25. See, as you know, as per Representation of People Act, it is mandated on all the political parties to disclose their annual contributions. వాళ్ళకి ఏమేమి డబ్బులు వచ్చాయో, డొనేషన్స్ ఏ వచ్చాయో, దే హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ టు ది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అండర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి సబ్మిట్ చేశారు. యాజ్ పర్ దిస్ రిపోర్ట్ బీజేపీ గాట్ ది హైయెస్ట్ ఆబ్వియస్లీ, దెన్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్, ఆల్ ఇండియా తృణమూల్ కాంగ్రెస్, టీడీపీ అండ్ వైసీపీ. ఆంధ్ర జనరల్గా వీటిలో ఫేమస్. నౌ ఎనీవే, so but except BJP, all other political parties funding has been reduced. Okay, now electoral funding jaraganiki there are different mechanisms in the country. Say for example, as an individual I can give money and I will be getting complete as an individual I can give money, I will be getting complete tax exemption. ఆ మనీకి నేను ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సిమిలర్లీ కంపెనీస్ కెన్ గివ్ అండర్ ది కంపెనీస్ యాక్ట్. ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ అనేది ఉండేది, దాన్ని కొట్టేసింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ దేర్ ఈస్ ఎ థింగ్ కాల్డ్ ఎలక్టోరల్ ట్రస్ట్ స్కీమ్. ఇప్పుడు ఏవైతే వాళ్ళకి మనీ వచ్చాయో ఎలక్టోరల్ ట్రస్ట్ స్కీమ్ ద్వారా వాళ్ళకి ఎంత మనీ వచ్చేది అనేది డిస్క్లోజ్ చేశారు. Now this electoral trust scheme has been started in 2013, notified by Central Board of Direct Taxes. Now ఈ electoral trust అంటే ఏంటి, దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, కంపెనీస్ will be forming a trust. ఆ ట్రస్ట్లోకి మనీ అంతా వేస్తారు.
నౌ కంపెనీస్ టుగెదర్ విల్ డిసైడ్ ఆ మనీ ఏ పార్టీకి వెళ్ళాలి అని చెప్పి. నౌ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్టోరల్ ట్రస్ట్ ఈజ్ ఎ ట్రస్ట్ సెటప్ బై ద కంపెనీస్ విత్ ది సోల్ ఆబ్జెక్టివ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ది కాంట్రిబ్యూషన్స్ రిసీవ్డ్ బై ఇట్ ఫ్రమ్ అదర్ కంపెనీస్ అండ్ ఇండివిజువల్స్ టు ది పొలిటికల్ పార్టీస్. ఆ ట్రస్ట్లోని డొనేట్ చేయొచ్చు, ఆ ట్రస్ట్ డిసైడ్ చేస్తుంది ఎవరికి ఎంత వెళ్ళాలి అని చెప్పి. సో దీస్ ఆర్ ది రీసెంట్ థింగ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 12. రైట్ టాప్, ప్లాన్ టు డిమార్కేట్ మైనింగ్ ఏరియా. పేజ్ నెంబర్ 12. Plan to demarcate mining areas in Aravalli is underway. See, yesterday we had discussed in detail about the issue of Aravallis. ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను మళ్ళీ. See, Aravallis are located in northwest part of India. They move across 4 states, starting from Rajasthan, starting from Gujarat to Delhi. Then they act as natural barriers to stop desertification eastwards. They also help in climate regulation and all. Now problem ekkada ochindi anante Aravallis are also famous for mining. We are demolishing Aravalli hills for mining. Mara problem anta vastadi kada. And in fact if you know Aravallis correct ga untunte Delhi pollution kuda taggutadi. Now we are constructing, of course there are a number of reasons for it, some other time discuss చేద్దాం. బట్ ఎనీవే ఈ అరావలి హిల్స్కి వచ్చిన ఇష్యూ ఏంటి అంటే సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాడ్ ఫార్మ్డ్ ఎ కమిటీ ఆన్ వాట్ ఆల్ ది థింగ్స్ విల్ బీ కమింగ్ అండర్ అరావలి హిల్స్. ఒకవేళ అది అనౌన్స్ చేస్తే వీ వోంట్ బి అలౌయింగ్ మైనింగ్ ఇన్ దట్ ఏరియా అని చెప్పారు. నౌ దట్ కమిటీ విచ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై సుప్రీం కోర్ట్ ఏం చెప్పిందంటే ఆల్ దోస్ ఏరియాస్ which are having greater than 100 meter height will be considered as part of Aravalli hills అని చెప్పారు. బట్ రియాలిటీలో చూస్తే ఏమవుతుందంటే కంప్లీట్ అరావలి హిల్స్లోని ఓన్లీ అరౌండ్ 8.7% ఏరియా హ్యాస్ గ్రేటర్ దెన్ 100 meters height. మరి రిమైనింగ్ అన్నిటిలో మైనింగ్ చేసుకోమని చెప్పినట్టే కదా. సో వీఆర్ నాట్ ప్రొటెక్టింగ్ 92% ఆఫ్ అరావలీస్. దిస్ ఈజ్ అన్ ఇష్యూ. దీనికి సేవ్ అరావలీస్ అండ్ మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది. ఆల్ ది ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్ ఆర్ బికమింగ్ యాంగర్ నౌ. అందుకని చెప్పి ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్ ఏం చెప్తున్నారంటే నిన్న మేము ఎక్కడెక్కడ మైనింగ్ చేస్తామో మీరు కంగారు పడద్దు, వీఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ మైనింగ్ ఏరియాస్. ఎక్కడెక్కడ మైనింగ్ జరుగుతుందో ఏంటి అని చెప్పి వీ విల్ క్లియర్లీ మెన్షన్ దిస్ అని చెప్పి మనకి ఎగ్జామ్కి ఏం కావాలంటే హీ టోల్డ్ దాట్ Indian Council of Forestry Research and Education will prepare a district wise report on what all the hills ekkadekada mining anedi cheyadaniki scope untadi ani cheppi. Now we need to know about this Indian Council of Forestry Research and Education. Idi kuda chaala state PSC lo adugutaru. Now what is this Indian Council of Forest Research Education? This is officially formed in our country in 1986. Indian Council of Forest Research and Education basically forestry మీద రీసెర్చ్ చేయడానికి. This is formed as an umbrella organization for taking care of forestry research, education and extension needs of the country. 1991 this has been announced as an autonomous council under the Ministry of Environment and registered as a society under the Societies Act. And this currently headquartered in Dehradun. Meeku ardham kavalsindi, this is umbrella body for forestry research and education headquartered in Dehradun. This got the duty currently to form this. Okay. Next, Anjadeep, center article. Anjadeep indigenous anti-submarine shallow water craft joins the Navy. So yesterday, this Anjadeep shallow water craft anedi submarine anti-submarine warfare shallow water craft anedi nina launch chesaru veelu. This is total ilantivi basically anti-submarine అంటే సబ్మరైన్స్కి అగేన్స్ట్గా అటాక్ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉండేవి. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ షాలో వాటర్ క్రాఫ్ట్ అంటే లో డెప్త్ ఆఫ్ వాటర్ ఉండే దగ్గర కూడా ఇవి యాక్ట్ చేయగలవు అని చెప్పి, రైట్. సో వీ హ్యాడ్ ఎ ప్లాన్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ 8 దీస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ ది థర్డ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ విత్ ద నేమ్ అంజదీప్. మనకి ఎగ్జామ్ తెలియాల్సింది ఫస్ట్ ఎలాంటివి డిఫెన్సివ్ ఏమైనా మీకు వస్తే ఫస్ట్ థింగ్ అదేంటి, దిస్ ఈజ్ అన్ యాంటీ సబ్మరైన్ వార్ఫేర్ షాలో వాటర్ క్రాఫ్ట్. ఇది ఎవరు చేశారు అని చెప్పి దిస్ ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై గార్డెన్ రీచ్ షిప్ బిల్డర్స్ అండ్ ఇంజనీర్స్ కోల్కతా, GRSC కోల్కతా.
సే ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ టీజీపీఎస్సీ ఆర్ ఏబీపీఎస్సీ ఇలాంటివి ఏవి న్యూస్లు ఉంటే అవన్నీ అడిగేస్తారు వాళ్ళు. ఓకే, నేమ్స్ అట్లీస్ట్ యూపీఎస్సీలో కూడా ఈ రీసెంట్ 1-2 years అడుగుతున్నారు తప్ప ఏబీపీఎస్సీ టీజీపీఎస్సీ విల్ బి ఆస్కింగ్ ఎవ్రీ ఇయర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్. అండ్ నౌ దీనికి ఇది ఇంకా ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని అంటే ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇన్ ఆర్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ క్లాస్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ డిఫెన్స్ ఇండిజనైజేషన్. నౌ దిస్ హ్యాస్ బీన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండర్ PPP and 80% of this content is completely indigenous. మనమే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాం అండ్ బీయింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై ప్రైవేట్ కంపెనీ. సో ప్రైవేట్ సెక్టర్ పార్టిసిపేషన్, డిఫెన్స్ ఇండిజనైజేషన్, రైట్. డిఫెన్స్ ఇండిజనైజేషన్ వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం క్లాస్లో, రైట్. And this anti-submarine warfare is equipped with light water torpedoes, indigenously developed anti-submarine rockets and shallow water sonar, right. So obviously ఈ అన్నిటి వల్ల దిస్ షిప్ బేసికలీ యాంటీ సబ్మరైన్ వార్ఫేర్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి ఇండియాలో బెటర్ అవుతాయి. మనకి ఎగ్జామ్కి తెలియాల్సింది ఆ రెండు. అండ్ వాట్ ఈజ్ అంజదీప్ ఈజ్ ఎ న్యూస్, వాట్ ఈజ్ ఇట్? ఓకే, నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 13. In brief flow, first article, new series of retail inflation GDP data from February next year. See, we had discussed a number of times in the classes only. Malli okkar cheptunanu chudandi. We had different indicators, CPI, WPI, GDP, index of industrial production and all. Now వీటన్నిటి బేస్ ఇయర్స్ని అప్డేట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ కమిటీస్ని ఫామ్ చేసింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టు అప్డేట్ WPI, గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ ఫార్మ్డ్ రమేష్ చంద్ ప్యానల్ టు అప్డేట్, అంటే బేస్ ఇయర్ మార్చడానికి, అందులో ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలంటే మార్చడానికి. అండ్ దిస్ రమేష్ చంద్ ప్యానల్ హ్యాడ్ ఐడెంటిఫైడ్ దట్ దే విల్ కీప్ ద బేస్ ఇయర్ యాజ్ 2022-23. ముందు 2011-12 ఉండేది. నెక్స్ట్ CPI, సారీ ఇది 2020-23. CPI, ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ GDP, ఈ మూడింటిని మార్చడానికి కూడా గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ ఫార్మ్డ్ ఏ కమిటీ కాల్డ్ విశ్వనాథ్ గోల్డర్ కమిటీ. బేసికల్లీ అది కమిటీ ఆన్ నేషనల్ అకౌంట్స్ చేంజ్ అని. హెడ్ ఆఫ్ దట్ కమిటీ ఈజ్ విశ్వనాథ్ గోల్డర్. వీళ్ళు కూడా సజెస్ట్ చేశారు దీస్ టూ విల్ బీ ఫ్రమ్ 2022-23, CPI విల్ బీ 2024. దాని బేస్ ఇయర్ మారే బేస్ ఇయర్ ఇవి. నౌ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు న్యూస్లో ఏం చెప్తుందంటే వీ విల్ బీ ఇంప్లిమెంట్ న్యూ సిరీస్ ఫ్రమ్ ఫిబ్రవరి నెక్స్ట్ ఇయర్ 2026 ఫిబ్రవరికి ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వస్తాయి అని చెప్పి. దట్ ఈస్ ద న్యూస్. అండర్స్టూడ్, రైట్. అండ్ యూ నీడ్ టు నో ది బ్యాక్గ్రౌండ్ డీటెయిల్స్. మనము కోర్ ఎకానమీలో ఏవైతే నేర్చుకుంటామో వాట్ ఆల్ ది డిఫరెంట్ బాస్కెట్స్ ఇన్ CPI, GDP క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అవన్నీ, ఎవరెవరు ఇస్తారు అవన్నీ. నెక్స్ట్, ఇండియాస్ కోర్ సెక్టార్ గ్రోస్ at 1.8% in November. This also we had discussed earlier. India's core sector grows at 1.8% in November. Now core sectors ante enti? See, obviously we had different industries in our country. Say for example mining, electricity, coal, steel, చాలా ఉన్నాయి మనకి. టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ చాలా ఉన్నాయి. నౌ కంపేర్డ్ టు కోల్ అండ్ స్టీల్, టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ అంత ఇంపార్టెంట్ సెక్టర్ ఏం కాదు. అంటే టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ లేకపోవడం వల్ల కంట్రీ పాడైపోయేది ఏం లేదు. నౌ వాట్ వీ హ్యాడ్ డన్ టు అనలైజ్ ఓవరాల్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్, వీ హ్యాడ్ అన్ ఇండికేటర్ కాల్డ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్. దిస్ విల్ బి రిలీజ్డ్ బై నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్. దీని కూడా బేస్ ఇయర్ 22-23కి ఇప్పుడు మార్చుతున్నాం. ముందు 2011-12 ఉండేది. నౌ దిస్ విల్ బి గివింగ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ డేటా అక్రాస్ ఆల్ ది సెక్టర్స్, ఆల్ ది ఇండస్ట్రీస్. ఇందులోని మెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ని 8 ఇండస్ట్రీస్ మనం సెలెక్ట్ చేసాం. దోస్ 8 ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కోర్ ఇండస్ట్రీస్. ఈ 8 కోర్ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క ప్రొడక్షన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఎవ్రీ మంత్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ అండర్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ విల్ బి రిలీజింగ్ అన్ ఇండెక్స్ కాల్డ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ 8 కోర్ ఇండస్ట్రీస్. ఈ 8 కోర్ ఇండస్ట్రీస్ ఇవి. And ఈ 8 core industries will be having a weightage of 40.27% in this IIP. ఇది కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ 2018-19లో. ఓకే, సో ఈ 8 ఇండస్ట్రీస్ యొక్క వెయిటేజ్ ఈ ఐఐపిలో 40%. అంటే ఇది చాలా మెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ అని కదా. యూ నీడ్ టు నో ది వాట్ ఆల్ దీస్ ఆర్ 8 ఇండస్ట్రీస్. వీ హ్యాడ్ డిస్కస్ నిమోనిక్ ఎర్లియర్ ఆల్సో. SQ concentration of fertilizers,
refinery products, electricity, steel, coal, crude oil, natural gas, cement, fertilizers. This descending order loni. Refinery products has the highest weightage and the last two fertilizers. This is past lo adigaru. This is also previous question. Order which is having the highest weight, lowest weight and చెప్పి. That is also important. Next. Yeah. So some things are not mentioned in Hyderabad edition. Yeah. See, in Delhi edition, of course, regional news kabatti Hyderabad paper lo illadu. 8 crore lost in online fraud, ex-IPS officer shoots self. Okay. 8 crore ఆయన ఆన్లైన్ ఏదో ఐపీఓలని ఇన్వెస్ట్ చేస్తే డబ్బులు వస్తుందని చెప్పి మోసపోయి ఆయన చంపేసుకున్నాడు ఇన్ ద పాస్ట్. నౌ అదంతా మనకు అవసరం లేదు కానీ దీస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ మెనీ టైమ్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ఎవరైనా సూసైడ్ చేసుకుంటే హిందూ ఆర్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేట్ ఆన్ ఆల్ ద న్యూస్ పేపర్స్ టు మెన్షన్ అబౌట్ టెలిమానస్. ఇచ్చోండి, those in distress can contact Telemanas at 14416 to seek help. Now అంటే ఎవరికైనా సూసైడల్ థాట్స్ ఆర్ సింగిల్గా ఉన్నాను, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఇలాంటి ఏమైనా ఫీలింగ్స్ వస్తే దే కెన్ అప్రోచ్ టెలిమానస్. నౌ దిస్ టెలిమానస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్. రీసెంట్ ఆర్బీఐ ఎగ్జామ్లో కూడా ఇది అడిగినట్టున్నారు. నౌ దిస్ టెలిమానస్ హ్యాస్ బీన్ లాంచ్డ్ ఇన్ 2022. This has a toll free helpline నేను చెప్పినట్టు 14416. సో ఇందులో ఏం జరుగుతుంది, ఇఫ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇష్యూస్ వీ కెన్ అప్రోచ్ ద టెలికాలర్ ఓవర్ దేర్. సో వీ హ్యాడ్ అ నేషనల్ మెంటల్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్, దానికి ఇది డిజిటల్ కాంపనెంట్. వెన్ వీ విల్ బీ కాలింగ్ ఐవీఆర్ఎస్ మాట్లాడుతుంది ఫస్ట్, దెన్ ఇట్ విల్ బీ కనెక్టింగ్ టు కౌన్సిలర్స్, మెంటల్ కౌన్సిలర్స్ phase 1 కింద దే విల్ బీ హెల్పింగ్ అస్. ఇఫ్ అక్కడ కూడా మనకు క్యూర్ అవ్వకపోతే దే విల్ బీ బుకింగ్ ఇన్ పర్సన్ కన్సల్టేషన్ విత్ హాస్పిటల్స్. ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో ఇదంతా జరుగుతుంది, రైట్, టు అవాయిడ్ సూసైడల్ టెండెన్సీస్ ఇన్ ది కంట్రీ. సో సూసైడల్ టెండెన్సీస్ యూత్లో అయినా, ఎగ్జామ్స్ ఫెయిల్ అయిపోయినా, లవ్ ఫెయిల్యూర్ అయినా కొంచెం ఎక్కువైపోతున్నాయి కాబట్టి అవన్నీ కంట్రోల్ చేయడానికి దిస్ టెలిమానస్ హ్యాస్ బీన్ లాంచ్డ్. ఓకే, దిస్ విల్ బీ 24/7 ఫ్రీ అండ్ కాన్ఫిడెన్షియల్ అక్రాస్ ది కంట్రీ. Available in 10 regional languages. This also had a chatbot feature called Asmi. Online lo kuda manam approach avvadaniki. So the number for this is 14416. మీరు కాల్ చేయడానికి కాదు, అలాంటి సిచ్యువేషన్ మీకు రాకూడదనే కోరుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్, last, insurers can invest in select bonds of all India financial institutions. Page number 13 lo unnattundi. Yeah, page number 13, last article. Insurers can invest in select bonds of all India financial institutions. See, we had discussed yesterday that government in winter session had brought a bill to increase FDI in insurance sector to 100%. 74 ఉండేది 100% చేద్దామని. దిస్ ఇస్ ఆల్సో మెన్షన్ ఇన్ యూనియన్ బడ్జెట్ 2025-26. నౌ ఇదేంటి అంటే, ఇఫ్ ఫారిన్ ప్లేయర్స్ మస్ట్ కమ్ టు ఇండియా, దే మస్ట్ హ్యావ్ సమ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎఫ్డిఐ చేయాలని. అండ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్కి ప్రాఫిట్ అనేది మరీ ఎక్కువ లేకపోవడం వల్ల ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఆర్ ఆల్సో పర్ఫార్మింగ్ బిలో పార్. Now what they are doing, they are allowing insurance companies to invest in a select bonds of all India financial institutions. అంటే ఏమవుద్ది, వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ దగ్గర ఏవైతే మనీ ఉంటాయో దట్ విల్ బి సేఫ్, దే విల్ బి గెట్టింగ్ రిటర్న్. ఆ మనీని వాడకూడదని చెప్పి కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండేవి. నౌ దే హ్యాడ్ రిమూవ్డ్ ఆల్ దోస్ రెస్ట్రిక్షన్స్, దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు రిమూవ్ ఆల్ దోస్ రెస్ట్రిక్షన్స్. అండ్ ఆర్బీఐ ఏవైతే ఆల్ ఇండియా ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రెగ్యులేట్ చేస్తుందో చెప్పండి కొన్ని, నాబార్డ్, సిడ్బీ, సెబీ, రైట్. ఈ ఆల్ ఇండియా ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలోని ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఐఆర్డిఏ పర్మిషన్ ఇచ్చింది. దట్ మీన్స్ దే కెన్ వాళ్ళు ఇచ్చే బాండ్స్లోని ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడిషనల్ టైర్ 1 బాండ్ కానీ ఇలాంటి డెట్ క్యాపిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో కానీ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి. నౌ అడిషనల్ టైర్ 1 బాండ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్. ఇది కొంచెం 10 minutes పడుతుంది, విల్ డిస్కస్ ఇన్ ఆన్ సాటర్డే. AT1 బాండ్స్ అంటే ఏంటి అని. అండర్స్టూడ్?
పేజ్ నెంబర్ 14. కౌలాలంపూర్ ఫస్ట్ లెఫ్ట్ టాప్ చూడండి. కంబోడియా సేస్ థాయిలాండ్ లాంచ్డ్ ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ ఫాలోయింగ్ ఏషియాన్ మీట్. మనకు అదంతా వద్దు కానీ వీ నో దట్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ బిట్వీన్ కంబోడియా అండ్ థాయిలాండ్. దేని గురించి జరుగుతుంది? ప్రియా విహార్ అనే టెంపుల్ గురించి అండ్ బార్డర్ ఏరియాస్లో ఉండే కొన్ని ప్లేసెస్ గురించి. నౌ ప్రియా విహార్ ఈజ్ అ ప్లేస్ ఇన్ న్యూస్ రిలేటెడ్ టు థాయిలాండ్ అండ్ కంబోడియా. అంతవరకే మనకు కావాలి. ఓకే, అండ్ సి ఇక్కడ లాస్ట్ ఆర్టికల్, సౌదీ అరేబియా కన్ఫర్స్ టాప్ సివిలియన్ హానర్ ఆన్ పాకిస్తాన్ మిలిటరీ హెడ్ అసీమ్ మునీర్కి దే హ్యాడ్ గివెన్ అ టాప్ సివిలియన్ అవార్డ్. నౌ ఇందులో మనకి ప్రాబ్లమాటిక్ థింగ్ ఏంటి అంటే సౌదీ అరేబియా వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ యూస్ టు బి అట్లీస్ట్ 6 months బ్యాక్ కూడా మనకి చాలా క్లోజ్గా ఉండేది. నౌ దే బికేమ్ అ వెరీ మచ్ క్లోజర్ టు పాకిస్తాన్ డ్యూ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ చైనా. అండ్ రీసెంట్గా వాళ్ళు ఒక అగ్రిమెంట్ కూడా చేసుకున్నారు, మ్యూచువల్ డిఫెన్స్ ప్యాక్ట్ అని. ఇఫ్ సమ్వన్ ఈజ్ అటాకింగ్ పాకిస్తాన్ దే విల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అన్ అటాక్ ఆన్ సౌదీ అరేబియా. ఇఫ్ సమ్వన్ ఈజ్ అటాకింగ్ ఆన్ సౌదీ అరేబియా దే విల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అన్ అటాక్ ఆన్ పాకిస్తాన్. నాటో లెక్క. నౌ దిస్ ఎఫెక్ట్స్ సౌత్ ఏషియన్ స్టెబిలిటీ అండ్ వెస్ట్ ఏషియాలో ఇండియాకి ఉన్న రిలేషన్స్ కూడా దెబ్బతింటుంది. అండ్ సౌదీ అరేబియా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్ నేషన్ ఇన్ దిస్ గల్ఫ్ రీజన్. గల్ఫ్ కోఆపరేషన్ కౌన్సిల్లో కూడా సౌదీ అరేబియాకి చాలా స్టేచర్ కూడా ఉంది, రైట్, గల్ఫ్ ఏరియాలో. సో దిస్ క్రియేట్స్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఫర్ అస్. మనం ఒక ఫ్రెండ్ని కోల్పోయినట్టు కదా. నెక్స్ట్ see editorials. Bangladesh crisis గురించి అవసరం లేదు. We had discussed Viksit Bharat bill in detail yesterday. Yeah, one editorial is very much important. ఈ పేజ్ నెంబర్ 8లోని సెకండ్ ఎడిటోరియల్ స్టెప్ అప్. CSR as a corporate obligation can support costs of restoring grasslands. What is meant by CSR? కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. నౌ సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసిందనంటే, సుప్రీంకోర్టు రాజస్థాన్, గుజరాత్ ఈ ఏరియాస్లోని గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్స్ ఆర్ డైయింగ్ ఏ లాట్. గ్రాస్లాండ్ స్పీసీస్ అది. ఈ విండ్ వెయిన్స్ తగిలి, ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్ తగిలి, ఎలక్ట్రికల్ వైర్స్ తగిలి చనిపోతున్నాయి. నౌ నాట్ టు హ్యాపెన్ దిస్ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే, సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్తుంది, యూ కెన్ యూజ్ యువర్ ఫండ్స్ under CSR for the rejuvenation of grassland ecosystem and protection of great Indian bustards. So సింపుల్గా వాళ్ళు చెప్తుంది ఏంటి అంటే, దిస్ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీలోని ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండ్ దిస్ షోస్ కార్పొరేషన్ యాజ్ ఎ లీగల్ పర్సన్ అండర్ ఆర్టికల్ 51A of G. అంటే ఎలా అయితే మనకి 51A of G కింద ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఉందో, ఫండమెంటల్ డ్యూటీ, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ ఆన్ ది కంపెనీస్ బికాస్ కంపెనీస్ ఆర్ లీగల్ పర్సన్స్ అండర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. అండ్ ఈజ్ ఇట్ మ్యాండేటరీ ఆర్ జస్ట్ ఏ వాలంటరీ థింగ్ టు డూ CSR యాక్టివిటీ ఇన్ ద కంట్రీ? మ్యాండేటరీ అండర్ విచ్ యాక్ట్? కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. ఓకే, యా, క్లియర్ ఎవ్రీథింగ్.